একটু টিউন করে নিও। অভিষেক, যেগুলো তোমার মনে হয়েছে প্রবলেম, যেগুলো তুমি আফসোস করছো এই মুহূর্তে, এগুলো একটু পরের বারের জন্য প্রিপেয়ার করে নিও। উম, আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ? একটু হ্যাঁ না বলবে। হুম হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি। ওকে। তো লাস্ট ক্লাসে তো আমরা রিক্যাপিটুলেশন করলাম, সেখানে বেশ কিছু জনের কাছ থেকে শুনলাম, এবং মৌসুমি বেশ ভালো প্রেজেন্ট করেছে উইথ কনফিডেন্স। তোমরা সবাই মোটামুটি বলেছো। কিছু কিছু জনের আরো মানে ফ্লোটা বা মানে একটু গ্রিপটা আর কি আর একটু বেটার হতে হবে। তো তার আগের ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে অ্যাভারেজ কোয়ান্টিটি কি করে বের করতে হয় ইন টার্মস অফ ফেজ স্পেস, ইন টার্মস অফ ফেজ স্পেস, এবং সেখানে ফেজ স্পেসের যে স্মল এলিমেন্টারি ভলিউম, সেখান থেকে জাস্ট মানে মনে করিয়ে দিই তোমাদের, সেখান থেকে নাম্বার অফ স্টেটস, কারণ ইউ উইল সাম ওভার নাম্বার অফ স্টেটস, ওই জন্য নাম্বার অফ স্টেটসটা এইটা। তো সেটাকে টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট করলাম। টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট করার পরে এইরকম দাঁড়ালো পার্টিশন ফাংশনটা। হুম এবার তার অ্যাপ্লিকেশন হলো ক্লাসিক্যাল গ্যাস, নন ইন্টারঅ্যাক্টিং গ্যাস, তার মানে ফ্রি গ্যাস, তার মানে তার শুধু হ্যামিল্টনিয়ান হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি p square by 2m if there are n particles sum over n I equals to 1 to n, and then you just apply the partition function formula here, e to the power minus beta h, and then you integrate over all the coordinates you have. You have 3n coordinates basically, and this factor is there, of course. I mean, because indistinguishable nature, and so this is what it is, and each integral will give you the same value. It's a product of so many integrations. So if you separate each variable, then each variable will give you, because the form is similar, each integration will give you same value, and therefore you can write it as, whole to the power n, this integration whole to the power n, and that's how you perform the integration. Then eventually you obtain the partition function for n non-interacting classical gas. And then what I talked about, the derivation of this Helmholtz free energy, and from there you can, obtain different quantities, thermodynamical quantities, macroscopic quantities, pressure, entropy, energy, and so on. And again, if you go other way, that means, you can write the partition function as e minus beta e g d. If you talk about the continuous process, continuous energy levels, then this is the density of states, and in discrete case it was a degeneracy. And if you adopt this, then this is very similar to the Laplace transform of G, and therefore you can have the inverse Laplace transform to get G, and that is what. Okay, this is no, here it is, you already know the density of states, and you use it, and from there you get the partition function. This is the same partition function as you obtain from the phase space analysis there. This the same thing, right? So both from angles, you get the same density of states, and you know how to calculate density of states. We have talked a lot about it. And then here we do it reverse way. Given the partition function, we can calculate the density of states, because it is a kind of Laplace transform. Then you adopt the inverse Laplace transform, and we have already talked about it. We have learned it in our second semester, how to do the inverse Laplace transformation using the residue theorem. So this is what sum over residues, and that is what we obtain here. This is the density of states. Having said that, now let us come back to, let us talk about the energy fluctuation in the canonical ensemble. In canonical ensemble, a system can have energy anywhere, as we said, that anywhere between, in principle, it can have energy anywhere between 0 and infinity. On the other hand, in the microcanonical ensemble, it is restricted to a narrow range of energy. Then the question naturally that occurs in our mind is,
how can we assert that the thermodynamics of a system derived through the formalism of canonical ensemble and the same derived through the microcanonical ensemble would be the same. Okay, we're talking about the same system, um, and then we are adopting two different, formalism. Then how the system, uh, how the results can be identical? How can you assert that? So one is microcanonical stuff, another is canonical stuff. In both cases, the macro states are defined, differently. And then how do you get the identical result? How do you assert? Means how do you confirm that they will give you the exact result? Of course, you do expect the same result from the two different approaches because both discuss the same system. And the result of the system, if different, the formalism would not be consistent. আমি একই সিস্টেমের নিয়ে কথা বলছি, then if we get different results from different approaches, then there is inconsistency. Okay, now question is, what is the underlying reason for which we will see, or we have already seen, that in microcanonical ensemble the results, and in canonical, from the canonical approach, the results are identical. We have seen that, right? For example, the pressure or total energy or whatever that we have seen so far, or density of states, whatever that we have seen the same thing from canonical and microcanonical approach. Now, what is the underlying reason? So the answer to this question is obtained by explaining the actual extent of range over which the energies of the system have significant probability to spread. Okay, this is the most important, statement. The answer to the question that what is the underlying reason that two approaches give me same result for the system, the answer to the question is obtained by examining the actual extent of range of energy actually, over which the energies of the system have significant probability to spread. This will tell us to which extent the canonical ensemble differs from the microcanonical ensemble. Okay, so basically it tells you that the probability, basically we talk about the probability in canonical ensemble. Now the probability, which energy range is contributing most to the probability. If it remains, within a small range of energy, then it will probably match with the microcanonical approach, because in microcanonical approach you allow a little range of energy, and in canonical approach energy could range from 0 to infinity. It could be anywhere. However, in practice, the probability contribution to the probability mostly comes from a small range of energy, and that is why other energies are remaining or not remaining doesn't matter, because they don't contribute much to the probability. And that is the underlying physical reason for which these two approaches, give you the same result. Okay, now let us look at it. Now let us first consider u equals to the average energy, and that is, of course, if you talk about the discrete one, the sum over er, and this is the degeneracy factor, g of er e to the minus beta er by, this is kind of partition function, right? G er e to the minus beta er, and the same thing I have written here. Now, if you differentiate with respect to beta, then du d beta equals to, now you have beta here, beta there, right, in the numerator. So you have to have two things. So first, if you do the integration on this, sorry, derivative of this with respect to beta, then minus, because it will give you minus er, so er square, so minus, so er square gr, it will minus beta er by, you have this one, and then plus, then 1 by this. If you do this, then it will be square with a negative sign, the whole square with a negative sign, there will be a negative sign, and then you do the integration of this, this, that will give you again a minus sign, minus minus plus, minus er gr e to the minus beta er, and you already have this one
ER, GR is denominator, so that is whole square. If you take the derivative, it becomes. So now if you look at it, it is basically the average of E square, right? Because ER square, GR is known as beta ER by this. So you are taking the average of E square. So this is minus average E square plus, if you take the whole square, sum over ER, GR is minus beta ER by sum over GR is minus beta ER, then take the entire whole square. So this within the square, this term is basically the average of E, and that's why you write average of E square. So this is minus E square average minus E average. This should be square, right? This is simple mistake. This should be E average square, this one. So this is to minus delta E kind of fluctuation, delta E square average. Okay. Now delta E square average equals to E square average minus E average square. We already know this, right? Even though we came from here, but we already know this delta E square average, the uncertainty of fluctuation in this at average is E square average minus E average square equals to minus del U del beta. This minus sign goes there. Del U del beta equals to, if you talk it in terms of T, then you can take del T of this into del beta by del T, right? And that will give you KT square del U del T. And this is, right? This is basically, we know this as the specific, right? The derivative of energy with respect to temperature. Now, generally, when you talk about the fluctuation, generally we talk about the relative fluctuation. What it basically means, we are taking the ratio. This is the kind of square root of this is kind of the deviation, and then you divide by the average energy. Okay. So when you talk about the fluctuation is large fluctuation or small fluctuation, generally, for example, if you say 10 meter plus minus say 5 meter, is very large fluctuation because with respect to the original length, the fluctuation of length is more, is 50% of that. 10 meter plus minus 5 meter. But if you talk about say 10,000 meters plus minus 5 meters, then the fluctuation appears to be very little, because with respect to the 10,000 meters, plus minus 5 meters is nothing. And that's why to realize the fluctuation, you take the fluctuation with respect to your original or average value of energy, the fluctuation in energy with respect to its average energy. That is a meaningful thing, for the system. And that turns out to be, now this is KT square CV, because derivative delta is CV, then is to be root over KT square CV by U. And you know that U is, of course, proportional to the number of particles. If your number of particles are more, then U would be more, right? It is strictly proportional to, because U is nothing but N times the average energy of each particle, right? So this is directly proportional to U, N, and CV. Since it is del U del T, it is also proportional to N. And therefore it is square root of N by N. That means it is order of N to the power minus half. And you see, স্যার yes, বলছি মানে এখানে কি বললেন আবার বলেন তো, এটা জিরো কেন হলো? ওটা কোনটা জিরো হলো? ওই যে মানে রিলেটিভ ফ্ল্যাকচুয়েশনটা যে জিরো বললেন, মানে এন এর উপর ডিপেন্ড করে, তো ওটা একটু আরেকবার বলুন তো, কি এন এর উপর ইউটা কি করে ডিপেন্ড করছে? জিরো বলিনি, দিস ইজ অর্ডার অফ N to the minus half. ও জিরো হয়েছে দেখি। No, 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 this is not zero, this is order. ও জিরোর মতো হয়ে গেছে গো, আমার লিখতে হতে একটু গোল করে, স্পিয়ারের মতো. O is like a sphere. Yeah, right. I'm sorry. You can change it. It is of the order of.
of the order of n to the power minus half. This is not 0. This is of the order of, of the order of n to the power minus half. Because CV is proportional to n, this will give square root n, and u is proportional to n, and therefore square root n by n is n to the power minus half. 1 by square root n. Okay. So this is of the order of, and there are other factors too, but what matters is how it goes with n, okay, number of particles. This is of the order of n to the power minus half. Okay, sir. Now you see that relative fluctuation. Sorry. Relative fluctuation, which is relevant, goes to 0. Now I am talking about 0. See, if the number of particles is very large, if n goes to very large, of course it is 1 by root n, so it will go to 0. That means the fluctuation will be very less if you have a large number of particles, right? So if particle is large, then your fluctuation. Just hold on. Let me let me drink a little water. Just hold on. হ্যাঁ ইমতিয়াজ, আমি মিউট করে রেখেছিলাম। ইমতিয়াজ, পাচ্ছ? সাউন্ড পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, না ইমতিয়াজ বলছিল না সাউন্ড আসছে। ওকে, now okay, so that is what I was talking, that if your number of particles is very large, then relative fluctuation is very less. Okay, note that. Now let us read what is written here. The relative fluctuation, which is relevant, goes to 0 as the number of particles n increases. Therefore, for any practical situations, a system in the canonical ensemble has an energy equal to the mean energy U. In other words, the system is more probable at E equals to U, right? And thus approaches the microcanonical ensemble. So here the main point lies in this, that the fluctuation is very less about this, and therefore main contribution actually comes from this average energy. That is what matters here, because the fluctuation or spreading of energy is very little when the number of particles is very large. That means when particle number is very large, then you will not get the difference between canonical and microcanonical, the results from canonical or microcanonical approach. Okay, because their relative fluctuation is very little for large number of particles. Now let us elaborate more on this. For further understanding of this situation, we consider the manner in which energy is distributed among the various members of the ensemble, its canonical ensemble. To do this, we treat E as a continuous variable and ask what is the probability of the given system of the canonical ensemble to be in the energy range E to E plus GE. Okay, probability we know, it is proportional to E minus beta E GE, and then this becomes, when this becomes maximum, when it
derivative is 0. That means del del E P, P is this. If you take the derivative, so this is 0. That means del del E of G minus beta equals to 0. So this will give you minus beta e to the power minus beta E at E equals to E star, some energy say, and G is there, and then if you keep this, then del G by del E at E equals to 0, and 1 by G, if from this G is there, so 1, if you bring this side, 1 by G dG d equals to E star equals to beta, because this and this cancels, beta. That means del del E of ln G, this is star equals to beta. Now if you multiply by K on both sides, then del del E of K ln G is beta, and you know this is S, so del S del E equals to K beta equals to 1 by T equals to E star. Okay, so and we know already that del S del E at E equals to U equals to 1 by T, this equilibrium temperature, right? And you see, if you compare this, then E star turns out to be the average energy. Okay, so basically we wanted to see where this probability is maximum. Okay, we just took the derivative and made it 0, and from there, through some manipulation and calculations, we obtained this, and this turns out to be this, and also from statistical from the existing relations, we know del S del E at equals to U equals to 1 by T. And if you compare this, then this E star, where the probability is maximum, that turns out to be the average energy. Okay, so E average equals to E star equals to E average. Now we expand the logarithm of the probability density around E star equals to U. Okay, let us take this and ln of this, and let us expand this. Then you know Taylor series expansion, right? So you this at E equals to U, because you are expanding about the average energy U. So this one plus E minus U as you do f of x, if you expand about x0, then f of x0 plus x minus x0 del x of this, so del E of this at E equals to U plus 1 by 2 factorial E minus U square del E2 of this at E equals to U plus other terms and so on. All right. Now you see, you have done this kind of stuff when you tried to figure out the potential for small oscillation. Okay, when you talked about the harmonic oscillator, probably you considered a general potential, and then you expanded it about the local minima in the small range, and then you obtained basically the harmonic oscillator type. And in that case also, since you are expanding it about the minimum, and so you made that derivative 0, first derivative 0, right? Here also, because you have the probability maximum at equals to U, and therefore this derivative is 0. This derivative is 0 because you have already said that at this and each star turns out to be U, and therefore del E of this quantity at equals to U is 0. So that is what we have used here. This term is 0, and therefore you are left with S equals to K ln G. So ln G equals to S by K. ln G equals to S by K. If you look at it, ln AB, right? ln AB equals to ln A plus ln B, naki? Hello, I have forgotten actually. Yes, sir. ln of e to the minus beta is minus beta E is now U, E equals to U, minus beta U plus ln G is nothing but S by K, so S by K. You put it here, okay, at E equals to U. Then
this term is 0, then this is equals to half e minus u square del 2 del e2 of this at equals to u. Okay. Now, this is this the half e minus u square. আচ্ছা এইটা দেখো তো এটা কত হবে এই জিনিসটা একটু দেখো তো এটা 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 হচ্ছে কিনা এটা কি আমরা করেছি আগে কোথাও have we done that দেখো তো একটু করে এটা কি হচ্ছে এই জিনিসটা করে দেখো তো করছো করছো দেখছো হ্যাঁ স্যার করছি কিন্তু হয়নি। হচ্ছে না না করছি, একটু টাইম লাগছে। করো
অভিষেক করছো? অভিষেক মিউট আছে না? মিউট নেই তো? হ্যাঁ স্যার। হয়েছে না? না স্যার। চলছে? সুমনের কি খবর? সুমন খাতাটা কোথায় গেল আমার? লম্বা খাতা এইটা না? জাস্ট খাতাটা। থ্যাংক ইউ।
আচ্ছা, কারুর হয়নি তো এখনো? পারছো না তো? না স্যার পারিনি। পারোনি? কোথায় গিয়ে আটকে গেলে না বলতো? স্যার। প্রথম টার্মটা তো জিরো হয়ে যাবে, তাই তো? তুমি যদি ডেরিভেটিভ করো, প্রথম ডেল ডেলি, প্রথম যেটা করবে ডেল ডেলি করলে তোমার ওই বেটা মাইনাস বেটা এটা মাইনাস বেটা জি একটা টার্ম আসবে, হ্যাঁ, আর একটা আসবে মাইনাস বেটা ডেল জি বাই ডেলি, তাই তো? তারপরে যখন ডেরিভেটিভ করতে যাবে ডেল ডেলি, ফার্স্ট টার্মটা জিরো হয়ে যাবে, তার কারণ হচ্ছে এটার জন্য আর টি ইকুয়ালস টু ইউ। সেকেন্ড টার্মটা পড়ে থাকবে, সেকেন্ড টার্মটা ডেরিভেটিভ করলে ডেল টু জি ডেল ই টু আসছে, ওইটা কিভাবে পাওয়া যাবে? অ্যাকচুয়ালি এই টার্মটা লিখেছি, আই ডিড নট somehow notice যে এইটাকে generally I evaluate other terms. Anyway, তোমরাও ট্রাই করো অফ টাইমে, হ্যাঁ। স্যার I'll also, হ্যাঁ বলো। বলছি এক্সপানশনটা ঠিক আছে? কেন বলো তো? এলএন এর এক্সপানশন নিয়েছেন, ফার্স্টে এলএন দিয়েছেন, ও তারপর আর ও ও কোথাও ও এলএন ও নেই। ও ও ও ও ঠিকই তো, ঠিকই তো, ইউ আর রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। একদম ঠিক বলেছো। একটু করো তো এলেন ধরে। হ্যাঁ, দেখছো টাইপো মিস্টেক হতে গিয়ে আমি এখানে এই ঝামেলা পড়ে গেছি। হ্যাঁ, একটু 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 দেখো তো। অ্যাবসলিউটলি রাইট, এটা কেউ নোটিস করেনি। এই টার্মটা বাদ দাও, এটা টার্মটা এমনিতে জিরো হয়ে যাবে এলএন করলেও। হ্যাঁ, তুমি এইটাকে এলএন নিয়ে একটু ক্যালকুলেশনটা করো। del 2 e del 2 del e2 of ln of e to the power minus beta e g, right? একদম রাইটলি, রাজেশ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা এলএনটা ধরে ক্যালকুলেশনটা করো। আমাকে আমার নোটে এটা ঠিক করে নিতে হবে। পেজ নাম্বার 93। এলএন হবে
হয়েছে রাজেশ? না হয়নি। দেখো তুমি যদি এলএনটা বসাও, এলএনটা বসানোর পর তুমি যদি এটা ভেঙে নাও, এটা হবে মাইনাস বেটা ই প্লাস এলএন জি। হ্যাঁ, এবার এলএন জিটাকে তুমি একটা কে গুণ করো, কে দিয়ে ডিভাইড করো, তাহলে হয়ে যাবে এস বাই কে। ওকে, তাহলে এটা হবে মাইনাস বেটা ই প্লাস এস বাই কে। তাহলে এইবার তুমি আবার যদি ডেল ডেলই করো, হুম সরি, এবার ডেল ডেলই, প্রথম ডেল ডেলই করো, তাহলে মাইনাস বেটাই থাকবে, তো তাহলে মাইনাস বেটা হবে। আর তারপরেরটা হবে তোমার বোধহয় ডেল এস ডেলই বা কিছু একটা হবে। হ্যাঁ, দেখো এইভাবে চেষ্টা করা হয়ে যাবে। হ্যাঁ সুদীপ্তা, হ্যালো। রাজেশ, এবার দেখো হচ্ছে? মৌসুমি, এবার দেখো হয়ে যাবে, দেখো। হ্যাঁ, আমি এখানে খুব- আ- এখন পর্যন্ত আমি 1/k ডেল টু এস ডেল ই টু এসছে, এখান থেকে মনে হচ্ছে হবে, দেখছি। হ্যাঁ আমি করলাম, হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সমাশ্রী করছো? হ্যাঁ স্যার, হয়ে যাবে এবার, একটু বাকি হুম আছে। হুম হ্যাঁ হুম হ্যাঁ। হুম। হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেল। হুম 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 হুম, ঠিক ঠিক। আসলে থ্যাঙ্কস টু রাজেশ, দেখো আমরা কেউই লক্ষ্য করিনি। হ্যাঁ, এখানে এই লেনটা আমরা মিস করে গেছি। হ্যাঁ, তাই জন্য এখানটা কিছুতেই করতে পারছিলাম না, আর আমি খেয়ালও করিনি। তোমরা অনেকক্ষণ চেষ্টা করলে কিন্তু রাজেশ হয়ে গেছে না? ইয়েস স্যার। Okay, ঠিক আছে, এবার দেখে নিই সকলে হয়েছে কিনা একটু। হ্যাঁ, বিপ্লব, স্যার এখনো হয়নি স্যার, করছি। করে নাও করে নাও করে নাও। আর শ্রেয়সী, ইমতিয়াজ, একটু বলে দিও হয়ে গেলে। নন্দিনী, হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে। হুম, নন্দিনী হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার। ইমতিয়াজ, না স্যার, আমার একটু মানে গন্ডগোল করেছে, আর একবার দেখছি। খুব সোজা, মানে ওই এলএনটা দিলে খুব সোজা, এলএন দিয়ে ভেঙে নাও, এলএন এ প্লাস এলএন বি, তাহলে একটা হবে, একটা হবে মাইনাস বেটাই, আর একটা হবে এলএন জি। এলএন জিটার সঙ্গে কে দিয়ে গুণ করো, উপর আর ডিনোমিনেটরে, মানে কে দিয়ে গুণ করো, কে দিয়ে ভাগ করো, তাহলে কে এলএন জিটা তোমার হলো এস, মানে এস বাই কে। হ্যাঁ, এবার ডেল ডেলি, ডেল এস ডেলি যখন করবে আর কি। হ্যাঁ, ডেল এস ডেলি কি 1/t নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, 1/t। উম, তারপরে ওই তারপরে তোমার ওই তারপর আবার যখন সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেবে, তখন এটা করবে ওই ডেল ডেলি ইন্টু ডেল টি ডেল ডেলি, এরকম করে ওখান থেকে চলে আসবে।
আচ্ছা, এইবার সো বেসিক্যালি এটা হয়ে যাচ্ছে, তাহলে উই হ্যাভ ln of this equals to this is PR is proportional to e to the power minus beta eg, তাহলে PR টা কত হবে? এইটা এইটা মানে হচ্ছে তোমার ln টা যদি তুলে দাও, তাহলে this equals to e to the power, both side exponential নিলে এইটা হবে e to the power minus beta u minus ts e to the power minus e minus u square by twice kt square cv. Okay, so this is the expression you have, that the PE probability, that is what we were talking about, this probability, or P is this, which is also this. Now see, this is, of course, this is a distribution, right? This probability distribution. Now if you look at it, the distribution of energy among systems in canonical ensemble is of the Gaussian type. Okay, now with the mean value u and the dispersion, এইটা তোমরা এইখান থেকে dispersion পাওয়া যায়, তো Gaussian type square root of kt square cv, because twice sigma square, right? So sigma is order of dispersion, right? So this is kt square cv. আমরা যেটা আগেও দেখেছি অ্যাকচুয়ালি, এখানেও তাই দেখছি, this is equal to minus this square by twice sigma square, so sigma is of the order of kt square cv. However, in terms of the reduced variable, তুমি যদি e by u এই হিসাবে দেখো, reduced variable about the mean energy, then the distribution is again Gaussian with the mean value unity. With the mean value unity, দেখো তুমি যদি if you take the variable as e by u, not just u, as e by u, then the distribution is again Gaussian with mean value unity. কারণ তুমি যদি এইটাকে লেখো e minus u square লিখেছো তো, তো তোমার মিন ভ্যালুটা কোনটা? e equals to u, এবার যদি তুমি e by u রেশিও নিয়ে লেখো, তাহলে তোমার এটা হয়ে যাবে e by u minus 1, মানে মিন ভ্যালু ইউনিটি ইন দ্যাট সেন্স বলছে। and the dispersion would be square root of kt square cv by u, right? কারণ তুমি যদি u দিয়ে ভাগ করো, এখানে এখানে u স্কয়ার, এখানে u স্কয়ার, রাইট? তার মানে হচ্ছে স্কয়ার রুট অফ kt স্কয়ার cv বাই u তার হোল স্কয়ার। এটা এটা তোমার সিগমা হয়ে যাবে। যদি তুমি রিডিউসড ভ্যারিয়েবল করো, রিলেটিভ উইথ মানে রিলেটিভ নাও আর কি এনার্জি, দেন ই বাই ইউ ভ্যারিয়েবলে যদি কনভার্ট করো, তাহলে এটা হয়ে যাবে তোমার ডিসপারশনটা হয়ে যাবে এরকম, স্কয়ার রুট অফ kt স্কয়ার cv বাই u, বিকজ you write it as minus e by u minus 1 whole square by 2 into square root of kt square cv by u whole square. Okay, so that is your sigma, and that sigma dispersion is this. Now which is again, you see, of the order of n to the power minus half, and thus n is large, the distribution function approaches a delta function. Okay, that means you see that the contribution, probability contribution, because it becomes a kind of delta function, right? When n is large, that means the most of the contribution to the probability that is coming from a particular energy which is E equals to U, about the mean energy. So we have shown it from different angle, right? We already talked about it earlier here from the fluctuation, energy fluctuation calculation, and here from the distribution, probability distribution, through the calculation of the probability distribution. Again, we are saying that the most of the contribution to the probability that comes around the value of mean energy, okay, and the fluctuation goes to zero, and it approaches a delta function.
Okay, this is the whole issue, and that is the whole message that I wanted to convey to you. Okay, now let us consider an example. Okay, what is an example? That is a system. We consider a system and check if the above discussed expression hold true or not. This is just a system we consider practically and check if it really happens like that or not, because that was a kind of general approach, right? Now we are taking a particular system. Now, for instance, we consider system of classical ideal gas. In this case, G is proportional to e to the power 3n by 2 minus 1. এটা তোমরা দেখেছো, ডেনসিটি অফ স্টেটস ফর ক্লাসিক্যাল গ্যাস তোমরা অলরেডি আগে দেখেছো, তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, হাউ ইট গোজ উইথ এনার্জি। ওকে, yeah, you see e to the power 3n by 2 minus 1, right? It goes like that, right, with energy. Now, so with that value of the dependence, that is the dependence of energy, so G is proportional to this, and hence we increase very fast, and hence increases with very fast with E, because with N, it should be with N, very fast with N. Again, there is some. So GE is proportional to e to the power, of course, with E also, because N is very large. No, E, if E increases, it will increase, right? That is true. With E, it will increase very fast with E, because e to the power a large number, and the factor e to the minus beta E, however, decreases with E, right? As E increases, this will decrease. At E increases, this will increase, and therefore this factor, now GE e to the minus beta E, this product, which will exhibit a maximum. Okay, that is the kind of common sense, right? That one factor is increasing, another factor is decreasing, the product will have somewhere, it will have a maximum, right? So, and that is what it says. Then DE of this at E equals to E star, you can do this, this derivative, by yourself. You can do it right now on your pen and paper, and you see. So do this one with your pen and paper and see if you get this or not. এখনই করো এটা, তোমরা নিজেরা একটু করো। এই জির সঙ্গে এইটার সঙ্গে আরো ফ্যাক্টর গুলো তো আছে, সেই ফ্যাক্টর গুলো এমনিতেই তো কনস্ট্যান্ট যোগ হয়ে সবার সঙ্গে থাকবে, সুতরাং কনস্ট্যান্টটা থাকা না থাকা একই ব্যাপার, when you are making it zero, right? এই সেন্সেই কনস্ট্যান্টটা না নিলেও চলবে, or you can keep some constant here. এটা জাস্ট হয়ে গেলেই আমাকে বলবে এটা পেয়ে গেলে। পেয়েছো? হ্যাঁ স্যার, পেয়েছি, হ্যাঁ এটাই স্যার, আসছে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি এইটাতে পরে আসছি। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কারোর কাছে ল্যাপটপ আছে? কার কাছে ল্যাপটপ আছে? মানে এখন ক্লাস করছি ল্যাপটপে, না কি জিজ্ঞেস হ্যাঁ হ্যাঁ করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই জিজ্ঞাসা করছি। ও না, করছি না। কে করছো এখন ল্যাপটপে ক্লাস? অভিষেক? স্যার না, ফোনে করছি। কে করছো বলো তো ল্যাপটপে তোমাদের মধ্যে? কেউ কি আছো যে ল্যাপটপে ক্লাস করছো? সুমন, এই সুমন, তুমি এইটা একটু বলো তো, এই যে আমি যেটা বললাম, যে এখানে
এই GE is proportional to e to the power minus 3n by 2 minus 1 আর এটা increasing factor and এটা decreasing factor, right? When e is very large, then it will tend to 0 because exponentially is decreasing faster, right? And around 0, probably it will raise faster than this one, and therefore there will be a maximum. Can you plot this one? The product of say x to the power 3n, n টা তুমি একটু large number নাও, say 1000, n say 1000, so x to the power 3n by 2 minus 1 into e to the power minus beta e, বেটাটা কোনো একটা মানে একটা নাম্বার নাও, হ্যাঁ, দিয়ে দুটোর প্রোডাক্টকে একটু প্লট করে দেবে, দুটো ইন্ডিভিজুয়াল প্লট করো আর প্রোডাক্টটা প্লট করে আমাকে একটু দেখাতে পারবে প্রেজেন্টেশনে? হ্যাঁ, করো না, করো না। হুম, হুম। আর যাদের ল্যাপটপ আছে তারা একটু চেষ্টা করো, এই মুহূর্তে যাদের কাছে ল্যাপটপ রয়েছে, ল্যাপটপে ক্লাস করছো। স্যার আরেকবার বলবেন একটু কি বললেন? হ্যাঁ, আমি বললাম যে এই যে প্রোডাক্টটা বললাম না, দিস প্রোডাক্ট, হ্যাঁ, GE actually is not, it is proportional to this, it will have some constant, okay, constant doesn't matter, yeah. So basically GE varies like this, and you are looking at the product, GE e to a minus beta because your PE probability is proportional to this, right? So you're looking now, what I'm saying that this product as GE is increasing with E and this factor is decreasing with E, so it will have a maximum somewhere, right? হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাক্সিমামটা কোথায় হচ্ছে আমরা দেখতে চাই, কিন্তু Okay. হ্যাঁ এইটা প্লট করতে বলছি, আমি বলছি যে ইউ প্লট y equals to x to the power 3n by 2 minus 1, x equals to e to the power y equals to e to the power minus beta e, beta x প্লট করো, আর তার সঙ্গে এই প্রোডাক্টটা প্লট করো, করে দেখো যে ম্যাক্সিমামটা আসছে কিনা, দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম সেইং, দেন ইউ ক্যান প্রেজেন্ট অ্যান্ড শো আস। স্যার হুম স্যার ওই যে ই স্টার যেটা লিখেছেন হুম 3n হুম। বাই 2 মাইনাস 1 ওটা ইনটু 1 বাই বিটা হবে ওটা। কোনটা গো? স্যার এই যে এইখানে? আপনার এই যে হ্যাঁ 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 এই যে ই স্টার ইকুয়ালস টু যেটা লিখেছেন, ও ও ও হ্যাঁ ও, এটা ও, হ্যাঁ, এটা ঠিক নেই। না এটা 1 বাই বিটা হবে, 1 বাই এই বিটা, রাইট, বিটার জায়গায় 1 বিটা। বেটা ইনভার্স, এখানে বেটা ইনভার্স করে নিতে হবে, হ্যাঁ ঠিক। এই হ্যাঁ দেখেছো, এই আসলে এত লিখতে গেলে যেটা হয় আর কি, ইউ আর রাইট, দ্যাটস ওয়াই দ্যাট ইজ কেবিটি, কেটি। হুম, এটা কত নম্বর পেজ বলো তো? 94 আমাকে কারেকশন, আচ্ছা তোমরা এগুলো কারেকশন করে নিও, জানো তো, তোমরা নিজেরা একটু নোট করে রেখে দিও এটা। অবশ্য যখন নিজে করবে তখন বুঝতেই পারবে যেটা 1 বাই বেটা হবে, রাইট, বেটা ইনভার্স। জাস্ট প্লটটা একটু দেখে নিই আমরা। আমার এখানে কোনো প্লটিং টুল নেই অ্যাকচুয়ালি, না হলে আমি দেখিয়ে দিতাম ডেস্কটপে।
আচ্ছা আমি এটা করতে পারি তো, সুমন করুক দেখি, আমি এইটাতে করতে পারি। সুমন হয়েছে? সুমন কিছু একটা নাও না, নিয়ে দেখো না, দু একবার চেষ্টা করলেই তো হবে কি হচ্ছে না হচ্ছে, একটা টু হ্যাভ আ ফিলিংস। হ্যাঁ
দেখি কি হচ্ছে। বাবা, এটা কি হলো? Still কি বলতো, মানে এ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আসছে না। আচ্ছা, আমি যদি y1টা প্লট করি কি হবে দেখি। কি হ্যাঁ, y1 y2 y3 x x হচ্ছে এই 1 করে দিচ্ছি, এটা 0 থেকে করতে হবে। এটা কি করে হলো y2, আচ্ছা y2টা দেখি। কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, there is some problem, কারণ y2টা e টু দি পাওয়ার মাইনাস বেটা x, x যত বাড়বে তাই না, x জিরোতে এটা 1 হবে। সেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, ওই জন্য রেঞ্জটা দেখি। এই এক্সপোনেনশিয়াল কি করে এটা বেড়ে যায়, হাউ ক্যান ইট বি, there is some problem। y2টা হচ্ছে y2 এই হে, আচ্ছা এইবার আমি যদি এটাকে প্লট করি, আর সব প্লট করি, y1 এটা হচ্ছে y, আচ্ছা y এইটা না হয় এরকম, এটা প্রচুর বড় হয়ে যাচ্ছে আসলে। হ্যাঁ, রেঞ্জটাকে আমাকে আরো ছোট করতে হবে, আমি 1 পর্যন্তই থাক। স্যার বলছি বিটার ভ্যালুটা কেমন নিতে হবে? বিটার ভ্যালুটা হুম, রুম টেম্পারেচার নাও তো, দেখো তো। ঠিক আছে। এটা কত কত কত, খুব বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা 1 থেকে 1 পর্যন্ত, ওকে ঠিক আছে দেখি। এটা একটা রাফ আইডিয়া আছে কোথায় ম্যাক্সিমামটা গিয়ে হবে। আমাদের ওইটাতে করলাম তো কত যেন, আমাকে একটু বুদ্ধি কাটাতে হবে। সেটা হচ্ছে এইখানে ম্যাক্সিমামটা 3n/2 kt, তাই তো? তার মানে আমি যদি একটু ইয়ে করে নিই, আমার যদি n আমি যদি নিলাম 10, 10 মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে 3n/2 kt, kt মানে 1 বাই বেটা, বেটা যদি 1 নিই, nটা যদি 10 নিই, আর বেটা যদি 1 নিই, তাহলে 15, মানে 15-এ আমার এটা হচ্ছে স্টার ইকুয়ালস টু 15। এনটা যদি 10 নিই, 5 তাহলে 15, বেটা 1 নিই। আচ্ছা এটা করে দেখি কি হচ্ছে। আমি বেটাটাকে যদি কোথায়, বেটাটাকে যদি 1 নিই, 1, আর এনটাকে যদি 10 নিই, তাহলে এইটাকে যদি আমি সে 20 পর্যন্ত নিই, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে কেসটা, y3টা প্লট করে দেখি। হ্যাঁ এই তো দেখো, ঠিক আছে।
আসলে ওইটা এতটাই উপরে উঠে যাচ্ছিল তাই জন্য আসছিল না। আমি একটু করলাম আর কি। হুম আহ, তোমাদের মধ্যে যারা চালাক আর কি, সেটা আমি একটা ধরো এটা ধরে নিলাম বেটা হচ্ছে 1, মানে এটা 1/বেটা, রাইট? বেটা 1, এনটাকে 10 ধরলাম, তাহলে 10 আর বেটা যদি 1 হয় তাহলে এইটা হবে 15, রাইট? তার মানে 15তে তোমার ম্যাক্সিমামটা আসবে, রাইট? তো আমি সেইভাবে প্রোগ্রামটাকে প্যারামিটার গুলোকে দিলাম। দেখো কি দিলাম না, এনটা 10, বেটাটা 1 দিয়েছি, হ্যাঁ, আর এই রেঞ্জটাকে আমি 20 পর্যন্ত করে দিলাম। হ্যাঁ, আমার 15তে আমার ক্যালকুলেশন, থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশনে বলছে 15তে আসবে। হ্যাঁ, এবার দেখো এই করলাম, দেখো ঠিক 15তে ম্যাক্সিমামটা এসছে, অ্যারাউন্ড 14-15তে। বুঝতে পেরেছো? এবার আমি যদি, হ্যাঁ, প্রথম হচ্ছে আমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল প্লট করি, ধরো, হ্যাঁ, আমি প্রথমে প্লট করছি, ধরো ওই 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 ইয়েটা y1 কোথায় স্টোর করেছি আমি, y1 এই g1টা, এইটাকে প্লট করছি। হ্যাঁ, প্রথমে ওইটাকে প্লট করে দেখাই। দেখো এটা কি করছে, ওটা বেড়ে যাচ্ছে, তাই তো? বেড়ে যাওয়ারই কথা। ইট ইনক্রিজেস উইথ এনার্জি ই, রাইট? ইট ইনক্রিজেস উইথ এক্স, এক্সটা এখানে ই আর কি। g1 ইনক্রিজেস। আচ্ছা, এইবার আমি প্লট করছি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টরটা, and it should decrease, right? হুম আচ্ছা, এইবার দুটোর প্রোডাক্ট যদি করি, দুটোর প্রোডাক্ট হচ্ছে এইটা, y3 তে আমি স্টোর করেছি পিটা, পিটা হচ্ছে দুটোর প্রোডাক্ট। এইটাকে ক্লোজ করে দিই আর এটাকে অন করে দিই, ইট গিভস মি দিস ওয়ান। হ্যাঁ, এখন আমি যেটা করলাম আর কি, মানে এইটা তো আনতে পারছিলাম না, তার কারণ একটা একটা খুব বেড়ে যাচ্ছিল, স্কেলটা এত হাই হয়ে যাচ্ছিল, এটা গিয়ে জিরোর কাছে ঠেকে যাচ্ছিল, বুঝলে তো? কিন্তু সেটা করা যায় যদি এটাকে রেঞ্জটা, আমি জানি না হাউ টু হ্যান্ডেল দ্য রেঞ্জ, ওয়াই রেঞ্জ, সেট ওয়াই রেঞ্জ করে করা যায় কি? তাহলে হয়তো হবে। দেখি এবার এইটা কত দিচ্ছে, 1e⁻0৯ 0, হয়তো সেট রেঞ্জ করে, হয়তো ওয়াই রেঞ্জ করে করা যায়, বুঝলে তো? আচ্ছা, আমি যেটা করলাম আর কি তোমাকে বলি, সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে একটু দেখে নিলাম যে আমার যে ক্যালকুলেশন, থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশন, এই প্রোডাক্টটার এটার ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 3n/2 কেটিতে। হ্যাঁ, কেটি ইজ 1/বেটা, তার মানে 3n/2 বেটা। আমি যদি বেটা 1 নিই, তাহলে এন যদি 10 নিই, তাহলে ইট উইল বি, স্টার উইল বি অ্যাট 15। সেই জন্য প্রোগ্রামে গিয়ে আমি যেটা করলাম, প্রোগ্রামে গিয়ে আমি যেটা করে দিলাম, আমি রেঞ্জটা নিলাম 15-এ, যেহেতু ম্যাক্সিমাম আসার কথা, 0 থেকে 20 পর্যন্ত করে দিলাম রেঞ্জটা, ইয়ের রেঞ্জটা। আর এনটা 10 নিলাম, বেটাটা 1 নিলাম। বুঝতে পেরেছো? এইভাবে আমি করলাম। এবার তোমরা নিজেরা করে দেখে নিও, তোমরা যদি রেঞ্জটাকে যাই প্লট করো না কেন, রেঞ্জটাকে যদি তোমরা করো আর কি, তাহলে আমার মনে হয় আমরা যদি এইগুলো প্লট করি, দিয়ে যদি সেট, আমি জানি না সেট বলে না ওয়াই রেঞ্জ, যদি আমি দেখে আর চেষ্টা করি 0 to say 100, এটা কি দেয় দেখি। ওয়াই রেঞ্জ না, দিচ্ছে না, কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে বোধহয়। না, ওয়াই রেঞ্জ ওইভাবে হয় না, দেখি। তোমরা করেছো, ম্যাটল্যাব করেছো কখনো? ম্যাটল্যাব বলছি, এই সাইল্যাব। হ্যাঁ, না স্যার। করোনি না? পাইথন করেছো, আচ্ছা আচ্ছা। সেট রেঞ্জ দেখি, ওয়াই রেঞ্জ। আমার ম্যাটল্যাব শেখানোটা আমার নয়, আমি জাস্ট দেখাতে চাইলাম তোমাদেরকে যে হ্যাঁ, সাইল্যাব নয়, দেখাতে চাইলাম যে প্লটিং টুল আমার কিছু নেই এখানে এইটা ছাড়া। ঠিক আছে, তো দেখতে পেলে তো? তা সুমন, তোমারটা হলো না কেন? তুমি কিসে প্লট করছো? হ্যাঁ, ওটাতে ওয়াই রেঞ্জ সেট করা নিশ্চয়ই যায়, ওয়াই রেঞ্জ এখানেও করা যায়।
তো দেখতে হবে আর কি ওয়াই রেঞ্জ হেল্পে গিয়ে। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, স্কেলটা এত হাই হয়ে যাচ্ছে যার ফলে এটা, হ্যাঁ বাট এনিওয়ে সো ইউ স অ্যান্ড ইউ ক্যান ডু বাই ইয়োর সেলফ। হ্যাঁ একটা প্রোগ্রাম লিখে বা জাস্ট মানে জিনিউ প্লটে তো আরো সোজা হবে। হ্যাঁ জিনিউ প্লটে ইউ ক্যান ইজিলি সেট রেঞ্জ করে তুমি দেখবে যে দেখো প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখলাম সত্যিই তাই। ইট ইজ ওয়ান ইজ ইনক্রিজিং ওয়ান ডিক্রিজিং অ্যান্ড দেয়ার ইজ প্রোডাক্ট হ্যাজ আ ম্যাক্সিমাম, অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম আমরা এক্স্যাক্টলি দেখলাম দ্যাট হ্যাপেন্স অ্যাট, for this it really happens at this value, right? And this is what we obtained earlier, the average energy, right, for n free particles in classical gas, that is 3 by 2 nkt. If there are n particles, for each particle the average contribution to the energy 3 by 2 kt. We know, we have been reading it from last 5 years, so 3 by 2 nkt, and it exactly matches. Okay, note that E equals to E star, the factor G raises as fast as the factor this falls. For values of E significantly different from E star, the product essentially vanishes. For small value, আমরা দেখলাম কি হয়, for small value of E due to the relative paucity of the energy states, and for large value of E due to the relative depletion caused by the Boltzmann factor. Okay, so basically around this value, around this mean value, we see that there is a curve like this that we have already seen in MATLAB, right? In Scilab, we have seen the we have plotted and we have seen that this goes like this, and there is a maximum, and about the maximum, this value. Actually, you know what? Actually, E star is basically 3n by 2 minus 1 kt, right? So basically the average we found, if we anyway, I deleted the program probably. No, I have that program. If you closely look at it, let me go back to that. So yeah, this is the program now. If you closely look at it, oh no, so we have to plot this one. So if you look at it, you see, if we can little more range you give, let's say 30, 30, that would look better probably. Right, you see it goes to 0. Okay, now you see the actually this one, the maximum, that does not occur at 15. You see that 15 is somewhere here, right? If you look at this plot clearly, if I make it like this, you can see more. You see 15 is somewhere here, not exactly there, right? দেখতে পেয়েছো? একটু ইয়েস অর নো একটু রেসপন্ড করে বলো যে 15টা ঠিক কিন্তু এই পিকে আসছে না, দেখো সেটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। Okay, so basically you see here, actually your E star is not at 3n by 2 kt, it is at 3n by 2 minus 1 from this calculation. So this one is little less than 3n by 2, right? And that is what is reflected in this plot. In this plot, that is what is reflected, that the peak is happening a little less than 3n by 2 kt, 15. Okay, so this is what is reflected. But if n is very large, certainly you cannot distinguish between 3n by 2 minus 1 and 3n by 2. Okay, then your average value will be very close to E star. Okay, so that is what I wanted to mean here, that if n is very large, then basically it will approach the average energy U, that is 3 by 2 nkt, because you cannot distinguish in the sea of water. You put a drop or you take out a drop, doesn't matter, and therefore it will be the average value. So that is what we have said here, that at this is the average value, but the peak is happening here, and this will, so note that the width delta E that we have already calculated, this is this, the dt of this
this, and it turns out to be n to the power mm, yes, n to the power half. Okay, and if you take the relative fluctuation, then delta by u, then that will be, I have not written here probably. Have I written it yet? Yes. So look at n, as n becomes large enough, E star and u becomes large, and E star by u approaches unity. And that is what I said, that E star is this, u is this. If both become very large, then E star by u will be 1, and that means E star will approach u. And from here, we already explained that if n is large, it does not matter. Okay, 3n by 2 minus 1 or 3n by 2 doesn't matter. So they will be very close to each other. And you see that delta prime is basically, if you talk about E by U, the relative energy, then certainly, since here you got this delta is of the n by 2, n to the power half, and then if you take the relative one, u delta by u, then it will be divided by n, and therefore the fluctuation will go as the order of n to the power minus half, and that tends to 0 as n tends to infinity. Okay, now let us look at the partition function. Okay, what is that? Partition function is basically qn vt equals to e to the power, because your probability is there, right? Probability is there, and that's how you write the partition function. Partition function is this. How do you write that? That this pe is proportional to this is equals to this, and therefore qn vita is pe de integration over 0 to e. That is what is the partition function, and then you write in this way. Okay, then if you do little bit of rearrangement of these things, then basically e to the minus beta u minus ds square root of this, change in variables, e to the minus x square dx, x is this, so you can write in this way. This is the Gaussian integration, and it eventually turns out to be, what is the value of this, right? What is the value of this, if I ask you? root over pi. Root over pi. Because if there is a alpha, square root of pi by alpha, right? Root pi, and root pi is included here inside. So this is what is the partition function, and then A is the Helmholtz free energy that you can write. You can expand it. You can write in this form, and do little more. Follow the notes and do some calculations. And then you get A equals to minus kt ln qn vt equals to u minus ts minus half kt ln of this. Okay, so this is of the order of, if you look at it, cv is of the order of n, this is order of ln n. Okay, and this one of course is of the order of n. Now this order of ln n, which is negligibly small compared to the terms which are of the order of n, and therefore if you neglect it, and then you get A as u minus ts. Again, you see, you reproduce the existing known result, that A equals to u minus ts. Okay, now note that the quantity A in the above expression has come through the formalism of canonical ensemble, while the quantity S has come through a different, belonging to the microcanonical ensemble. The fact that we finally end up with a consistent thermodynamic relationship established beyond doubt, that the two approaches are for all practical purposes identical. So basically, in the entire so far that we have already talked about, is basically we have shown that most of the probability contribution that comes from the average value of energy, and that is why the from both the approaches, the result we obtain, relations we obtain are identical, and therefore there is no fear on approaching, adopting any approach. So given a problem, if you think that it is easy to solve the problem by adopting the canonical approach, do use canonical approach. If you think it is easy to adopt the microcanonical approach, to adopt microcanonical approach. Whatever approaches you adopt, basically you will have the correct result. Okay, so now
the ambiguity that we had earlier, the two different approaches, how could we get similar results, through some examples and probability calculations. We have shown you that the two approaches are producing similar results only because of this fact that the probability is major contribution is probability is coming around the value of u, even though it is E star is little different from u, but when n is very large, then basically when n is very large, then E star and this u, Cn by K2, they are very close. As I said, a drop of water in the ocean is nothing. So you can neglect this -1 from this if n is very large, and therefore this. So this is the whole point here, that the probability from the probability distribution, you see, this is the energy that is what is contributing more maximum to whatever you want to calculate. Most of the contribution is coming from this energy, and that is why the results from both the approaches, canonical and microcanonical, are producing the same results for the system. Now, to have further check, because it happens in science or in anything actually, in science in particular, because in literature it's different thing. It depends on who likes, who doesn't like. But here it is fact, and the fact comes from calculations and establishment through experiment. Now, suppose you give a theory, and then suppose you get the consistency for 2 cases, 3 cases. Even then, there are some people will criticize. They would not like to appreciate, or they would not like to basically, yes, they would not like to take it granted, until and unless you give enough proofs that what we are talking about is true. Okay, so in science you have to do prove yourself many times. Okay, so this is yet another one that we have to further check. Let us calculate the expectation value of xi del h del xj. So did I do this calculation earlier? Expectation of xi del h del xj. This is currently, this is like this bracket. Okay, the expectation value, this should be like this. Okay, expectation value generally we give sign like this. So did we do this calculation earlier? I will ask whom do I ask? No, sorry, I will ask someone of my choice. Soel, Sexuel. Soel, can you unmute? Sound problem. Sujit. Sujit, are you there? Rupak, are you there? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. কে বলছো? সুজিত. সুজিত। Yeah. Sujit, why did you take so much time to respond? স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেম, সো স্যার সেই জন্য আনমিউট হচ্ছিল না প্রথমে, তাই জন্য স্যার টাইম লাগলো। সরি স্যার। Oh, okay. So what I'm asking is, what did I ask you actually? What I asked, have you done this kind of calculation, average of xi del h del xj? হ্যাঁ স্যার। কোথায় করেছো? নিজে করেছো? স্যার ক্লাসিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সে স্যার থার্ড ইয়ারে করেছিলাম। থার্ড ইয়ারে? মানে এরকম টাইপে, মানে এখানে তো অপারেটর দেওয়া আছে, মানে এখানে হ্যামিল্টন দেওয়া আছে, বাট ওখানে হ্যামিল্টন দিয়ে ছিল না গো। ওখানে ইকুইপারেশনাল এনার্জি যখন বের করেছিলাম তখন হয়তো এরকম ধরনের এভারেজ বের করেছিলাম আমরা এইভাবে। থার্ড ইয়ারে মানে থার্ড ইয়ার মানে তুমি কোথা থেকে পড়েছো? বিএসসি স্যার, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি। ও আচ্ছা, কোন কলেজ? বিবেকানন্দ কলেজ। ও আচ্ছা,
থার্ড ইয়ারে তুমি ওইভাবে করেছো, আর কখনো করোনি? স্যার আর তো স্যার আপনার ক্লাসে মানে এখানে এমএসসি তে শিখছি কিছুটা। আস হুম। হ্যালো স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, রূপক। আচ্ছা, তার মধ্যেই দেখছি আমি অনেকজন চলে গেছে, অলরেডি বেরিয়ে গেছে 17 জন। যাই হোক, রূপক, রূপক শুনতে পাচ্ছো? আমি আমি রূপকের সঙ্গে কথা বলছিলাম, কার সঙ্গে কথা বলছিলাম? সুজিত, সুজিত। স্যার আমার সাথে কথা বলছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বলছি যে আর কোথাও এটা দেখোনি আগে? হ্যাঁ, স্যার এভারেজ এনার্জি বের করার সময় স্যার সুজিত পড়াশোনা করছো না মোটেও। সে কি গো, ও তো আমাকে তো সুইসাইড করতে হবে যা দেখছি। কারণ আমরা ইকুইপার্টিশন থিওরি পড়ালাম কতদিন ধরে। স্যার ইকুইপেশন আমি ইকুইপেশন বললাম স্যার ইকুইপেশন পড়েছি। মাইক্রো ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বল আমি এটাও বললাম। হ্যাঁ Generally people try to avoid this in micro canonical ensemble because it is difficult to work out. উম, এটাও, এই কথাটাও আমি বলেছি তোমাদেরকে। হ্যাঁ, মাইক্রো ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বলে মাইক্রো ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বলের পুরো ডিটেল যে করলাম বললাম, সে এখন ভুলে গেলে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর অভিষেক মনে আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, সেটা করেছিলাম মাইক্রো ক্যানোনিক্যাল অ্যাপ্রোচে। এইবার যেটা করছি ক্যানোনিক্যাল অ্যাপ্রোচে, দেখবো রেজাল্ট গুলো ঠিক আসছে, এক আসছে কিনা। সো দিস ইজ দ্য ফুল মোটো। Basically, what we are trying to look at is the approach we are adopting is canonical ensemble,
An approach we adopted earlier, microcanonical ensemble, whether the results reflected by both approaches are identical or not. Okay, we have shown something earlier, and also we have explained why these results from both approaches should be same, that we have already explained. And also we have taken a particular example of free electron gas. In that case also we have explained that why the results from both approaches will be identical. And now we are looking at the average quantity, which already we calculated in the microcanonical approach, using microcanonical approach. Now we are using canonical approach and see what is going to happen here. Okay, now you see the average. So the only difference is this, right? In canonical approach, the probability is proportional to this, right? So here what we are doing, this average is x I del h del x j to the minus beta h d omega by e to the minus beta d omega. So integration, integrating over. Acha, eta actually you do one thing. I have done one calculation in detail, right, in microcanonical, and this is much easier. Okay, so can you just do it right now on your pen and paper? You see this one, and then integrate over xj by parts. Okay, I'll show you the step. Can you do it by yourself right now? Abhishek? হ্যাঁ স্যার করছি। করো তো, সবাই করো। আগে এটা লিখে নাও। This is the canonical ensemble approach. That's why it is e to the minus beta h. H is function of q and p. আমাকে বলবে যে স্ক্রল ডাউন করতে গেলে আমাকে বলবে, বা তোমাদের কাছেও নোটটা আছে তো? If you want me to scroll down, I'll scroll down. Just let me know.
মৌসুমি, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ করছো? হ্যাঁ করছি। হয়ে গেছে না হচ্ছে এখন? না হয়নি, করছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এই জায়গাটা দেখে নাও, এটা এটা দেখলে তোমার সুবিধে লাগবে। হ্যাঁ, এই জায়গাটা। ওকে স্যার। বিপ্লব, এরপরে ক্লাস আছে নাকি? বিপ্লব 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 নন্দিনী, ক্লাস আছে এরপরে? হ্যাঁ স্যার। কটা, 11:30? হ্যাঁ। ওকে ওকে, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা পরের ক্লাসে নিশ্চয়ই জয়েন করবে। তোমরা একটা কাজ করো, এটা তোমরা একটু করে নিও, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আগে তো আমি মোটামুটি লজিক ফজিক একই আছে, শুধুমাত্র একটা জায়গায় যেটা আমি বলে দিলাম, এই জায়গাটা হয়তো তোমরা ক্যাচ করতে পারবে না। হ্যাঁ, সো এই জায়গাটা একটু দেখে নিও। এটা আমি একটু ভেঙে করে দিয়েছি, এটা যদি এখানে বসিয়ে দাও তাহলে then it follows actually, and the logic remains the same, that at extreme values this basically will be 0 at the extreme values, having to be very large, and hence the first term and tends to 0. এক্সট্রিম ভ্যালুতে একই ভ্যালু হবে যেহেতু, সেহেতু ভেরি লার্জ। এক্সট্রিম ভ্যালুতে ক্যান্সেল করে যাবে দুটোই। So other than that you are remaining this one, and that will basically be it. এটা নিজেরা একটু ক্যালকুলেশনটা নিজে হাতে করো, তারপর আমি পরের দিন দেখে নেব। ওকে স্যার।